Good afternoon, good morning, good evening, everyone. So, our topic is all about the romantic interlude in Japan of Rizal, chapter 12. So, diri sa Japan is muna siyang one of the happiest life of Rizal. Okay? It's because he has nakaadto siya sa Japan. Tapos, nakita niya ang kanindot sa cherry blossom for 1 month and a half from February 28, April 13, 1888. So, he was also enchanted by the charming manners of the Japanese people. And, ganahan po siya sa ni pictures key shrines. Tapos dinian na in love siya sa isa ka girl whose loveliness infused by joy and romance in his soaring heart. So ang real name ani na babae ngayang nainlaban is si Sieko Usoy. Or ang niyahang kanang angga niya is si Usisan. Tomoto na in love siya pero kinahanglan niya i-sacrifice iyang happiness para sa iyang work for the redemption of his oppressed people. So, tapos ni-arrive siya sa Yokohama early in the morning, Tuesday na siya, February 28, 1888. Ni-arrive siya sa Yokohama. Tapos, nag-check-in siya sa Grand Hotel. Tapos, pag gumana na, pagka next day, nagstay siya for 5 days, March 2 to March 7. He was impressed by the city of Tokyo kay ginindutan siya. Nagsulat siya kang Professor Blumentritt nga Tokyo is more expensive than Paris. The walls are built in Cyclopean manner. The streets are large and wide. Mauto siya pagka-arrive niya sa Tokyo, he was visited at his hotel by kining si Juan Perez Caballero. Sekretary na siya sa Spanish legation. Tapos, gi-invite na siya para magpuyo sa Spanish legation. So, Rizal is intelligent man na realize niya nga kining Spanish diplomatic authorities were instructed from Manila para i-monitor ang iyahang movements sa Japan kung nag-unsa-unsa siya. Tapos, gi-accept niya ang offer na magpuyo siya dito then with kining 2 reasons para ma-economize his living expenses para gamay rang iyang baydonon kay libre man siya dito tapos wala man pud had nothing to hide from praying eyes of the Spanish authorities. Kung siya angay itabo kay wala man siya gibuhat nga mali. Tapos mo to pagka March 7, kalima niya kaadlaw nag-check out na siya sa Tokyo. Tapos nanto na siya sa Spanish legation. He and Perez Caballero became good friends. Tapos in a letter to Blumentritt, he described niya ang Spanish diplomat nga young, fine, and excellent writer, and an able diplomat who had traveled much. So, during the first day ni Rizal sa Tokyo, naulaw siya, it's because he did not know the Japanese language. Kanang mura siya Japanese tan-awon, pero dili di siya kastorya Japanese. Dako Japan siya ulo. He had
had a hard time for shopping kay dili man sila magkasinabot. Tapos he could not understood Spanish. Gikataw-an mo siya sa mga bata. Thus, he wrote to Blumentritt na pod. Ingon na po siya na, "Here you have your friend, Rizal the wonder of the Japanese, who has the face of a Japanese but does not speak Japanese. On the streets, kung mag-shopping siya, tan-awon siya sa mga tao, ang panano siya kay mga ill-educated children laugh because kanang magstorya siya strange iyang language. So gamay ra ang makakuan sa kanang gamay ra ang makastorya sa Tokyo og English. Pero sa Yokohama daghan ang mga Englishero didto So kasunod ana, para ma-avoid niya ang kaulaw, naka-decide siya na mag-study og Japanese, which is Nihongo language. So he has to speak, being a born linguist, he has able to speak it within a few days. So dali ra siya nakatuon. Nag-study pud na siya og kining Japanese drama or kabuki. Tapos nag-adto po na siya sa kanang museum. Tapos nag-study po na siya arts, music o kanang mga self-defense or kanang judo. Then ni-visit po na siya dito sa Meguro, Hakone, and Mayushita, and the charming villages of Japan. That